You abusiafo mechi obi bia memo obi bia achi mesre wo ba so a video ibombo na share video no mami na yenye den yensu ade kakra bi anopai megide se obi a hoye ade achi tera me de dem kan ye no me de ade ba ko mi no bi na ba be kirew menche metwa video no so sesi a yenko tie video yi se ye be kai papa wo ya se ye be kai papa wo ya media to screen so papa wo ye friend God papa ya yenim de si wo Ghana ha na yenim de koye but da bi asema ye kan se asemu ba na ye de yatena se na ahwemu yi na ade a ye be ya ebeboa ye no yatimi aye tama asemu yi ba ye no papa wo yi ho asemu ba ye no ye frame me ko Rivers TV se me be kire madwen me koye na me ko kasae me ka kire host ne se papa na de na oye no me mo bia mfa nkohye honhom bia me mo bia mfa nkohye honhom bia ese ye saki ye check o madwenim ndi na ma host ne me nya adwen nti mi kasa se ye honhom bi mpo na ha papa ya sa honhom no nyankopon honhom papa ye de no ko hospital na ya mo ayaresa no sesi papa na ba bonti o kansem bi me pese o kasa wi a me ko back na nsem bi a me kan ye mbere asem no to papa no me so me kan na ye de ya ti na ya sua de why ye nkoti papa no koye e na wo boni e fi onyankopon egbowura fenisen so ati na make na si enti nyankopon another aspect woni power woni mu ye evil what you say evil woni mu because a new man to me I say evil spirit from the Lord egbowura ntenya boni biara ebetu obi anase obi fa boni bi mu ana boni bia bobi so anya ni nyina na ye Satan na ye ebu a onyankopon na nkasa na o twi nipa na so e woni mistake bi oyeye boni bi wo to me allow Satan wo the boss Job dey example nyankopon na allow Satan o de call Job so ba boni bi wo so nyankopon nkasa ene yi sa boni ni fi ni mu na o de kutia sanka evil ni mu a go to me nye it will kind Exodus 32 verse 14 now or see and the Lord repented of the evil that he had thought to do unto his people. He repented of the evil why na adwen so be sanka evil ni mu a and going to mean being evil and my Israel for a blom ye boni etian eti nyankopon na wo som no the supreme being no there's aspect woni mu a power ye eternal evil enti a na opeso ye execute evil ti obi a ho the free na eden eba Isaiah 55 verse 7 or say I create evil but I make peace or create evil enti sa nyama ni nyina kire se nyankopon no aso evil na woni mu evil woni mu bebacho utie dia papa ne ka no we ye sesi a me na wo kasa yo video ipi ye nche we ye after ne hawo no after the okom nyina na oba abonti ne wu nse ma papa ne ka a Christopher bibia no me de akoshe bonsam bibia no me de akoshe honhom fi bibia no me de akoshe bonsam yamfa nse nyankopon a na de ahye bonsam yamfa nse bonsam a na de ahye nyankopon papa yi asemi ba yi Ghana fo ka no omusi wakogi sika duro ebisi mutia ebisi mame wota ebisi wakogi bosom ne yan kaka wonte bosom na ate afa no so ye de papa yi ne yere eko hospital na yakọ check omo adwum a yamu mu ndurupa a sesi a omo ho ato omo no papa na agba abontin kasa kira Christopher se memo bia nye den emfa ono na asem no mfa nkohye bonsam bi na nyankopon no bo ne soro ne asase na yegidi a ye nyina yedi ne gini sa anyame no honhomfi ete sa anyame no ye kasa kire Ghana fo a ya ida adwin se ye mpese ye be de ye betie because brainwash na doso wo ya adwin nsenkwa ne nansesem na doso wo ya adwin ya tena solid dem atie anansesem fiction fairy tales na da nkontompo nsem wo ya ayemma wo ya adwin nti upia abonte na wo beka bibi foforo na ye nokora nipa mpese obeye den wo betie
because religion ne asofo ada nipa ma nipa adwen aye mu saka amantro ne na da aye nipa adwen mu ma nkontompo sem aye nipa adwen mu ma na nsesem aye nipa adwen mu ma nti amande wo beka no kra na obi ye den obi di watem nyame obo no soro ne asase aye gidi aye hu no bibi owo Bible no ka se nyame ena ye papa ono ana ye bo no ono ana bo papa na obo obone batende ya sasa bibia de akoso abonsam wo ba so ahye video no ma me why ende wo beti nsama no paye wo yem be hihyew me ko River Steve na me ko ka che Ghana for se asem na ato papa no me mu obi amblemu bonsam bia me mu obi amfa blem bia nkoma bonsam bia nya na papa na ba ho ka no enye na papa na ba bonte a ho ka se me mu obi amblemu bonsam bia me hu bone abonsam ade aya Kristofo me hu bone a bonsam ode aya Kristofo a bo a Kristofo ayo mo adwe se o mo ma bonsam ho nto no me hu bonsam a me hu bone a Kristofo bonsam de aye mo me hu bone a Kristofo bonsam de aye mo bibia bonsam obi akodi ni nkwase asem na de akoshe bonsam obi akodi ni jimi sem ne nkwase asem na de akoshe bonsam Kristo ni kodi ni nkwase asem na etefa na sa na de akoshe se ye bonsam Kristo ni kodi ni jimi sem na etefa na so a na de akoshe bonsam nti no wonder Proverbs chapter 19 verse 3 oso nipa nkwase asem e ma problem to no na so wi a na de akoshe bibi Matiti bonsama a Kristofo atiti bonsama a Kristofo matu bonsam tia afaya bonsama nso still bonsam de otia noti bonsam ba ko ngambofo tan no bonsam ba ko a Kristofo isutu no still bonsam de otia na ye den oti nti munsua nyansa time asem no to God papa ne yere no na me si gabi we memo obi amfa nkoshe bonsam bia memo obi amfa nkoshe honhom bia yem for mo nko Catholic yem ko psyche o mo mebo video na ma waye de ati mebo video no ma waye de wati ena Ghana fu ena honhom okoji bosumu unse ya mwaka sesi a na ho aba na ho so na ya psyche na adua ya adua na unse a Ghana asofo aye dia Kristofo aye dia obi anka ho asem nya atomfo a Kristofo nyatomfo a Kristofo asofo nyatomfo a Kristofo nyatomfo azane na adafo a mo di Bible na bu nipa mo nka Bible mu no kore nkire nipa musika ne dia mo be dinti mo nka no kore nkire nsolema ena nsolema no nso da ni nwan no mu di eki wo ka ne yedi watem nsolema na da ni nwan ena mo defend asofo no Nsolema dani nwan no mu defend asofo na asofo ni didi omo ebu omo da nyina sei asofo de religion ni Christianity ni Bible eni Yesu sei abusia bubu abusia sei abusia mukodi mu nkwase asem ni mu jimi sem na mu de akoshe bonsam yengo ti papa ni bi na yento aso koye ena wo boni efi onyankopon egbowura fenisen so in America na si enti nyankopon na another aspect wonu power wonu ye evil what you say evil wonu because a new one to me or say evil spirit from the Lord egbowura ntenya boni biara ebetu obi anase obi fa boni bi ma ana boni bia bobi so anya ni nyina na ye Satan na ye uti wo nyankopon na nkasa na all wow enya boni bi ebe free baby aba na ye Satan no mo Bible no say ahunhum fi nyina afiri nyankopon Isaiah 45 oka 7 nyankopon so na ebo papa na obo boni I created evil nti ye den na evil to obi na mo de akoshe bonsam Kristofo bonsam aye mo den mutiso na ma pampa so se bonsam na ha mutiso ene ma pampa so Kristofo a mo se bonsam na ye boni bonsam na aye boni no mutiso na ma pampa so boni be na bonsam aye mo obi mbema mi Bible verse ba ko abonsam aye mu boni Ghana ha mi pe Kristo ni obema mi Bible verse a e kire se bonsam aye boni no kire mi boni abonsam ye den e wo Bible num
pe Kristo ni sofo Kristo ni ogini hu di se bonsam aye bone wo Bible no ma me Bible verse baako aye kire se bonsam aye bone na kire me bone kora bonsam ye kire me bone kora bonsam ye wo Bible na me kire wo bone amunyankopon adi wo Bible no kire me bone abonsam ye wo Bible mu na me kire wo bone anyankopon awudi nechi ono aye wodi wo Bible no wokọ Bible no mu a yehu bonsam a wakunipa da eye munyankopon ne kunipa okunipa kora sa esa be kuniba ede ne ba de abeka ho ye ko Bible no mu a yehu bebi abonsam ahye obi da ye munyankopon na ehye ade o hye ade kora sa ye den esa akosi Job ajapade munsua mu book no nsua Bible ananse sem ne nkwase asem na yedi atum tirimu na damu tirimu na nso ne ma jimiti se nwan na muri di asofo achi ye ka no kore kire mo na mu be di ni patem obi a mo se obodam obi a mo se okoji hunhun fi ye fa ne se God Papa obi a Ghana fo mo se obodam oye de wakoji bosom na bosom no na aye ne sa no ye de na call hospital no na adwen abafie na adwen ba fie no o ka kire mo se enye bone bi ebetu nipa bia ne firi bonsam eye nyankopon na eye bone to a enye bonsam asem eye nyankopon se bone to na enye nyankopon eye wa problem eye wa na wo ye obi a mo se wa bodam o na o kasa no obi a mo se onim nyansa o na e kasa no obi a mo se wakoje bosom no o na e kasa ne friend God Papa me ko Royal TV RTV ye bisa me na me si da bi ye mfa papa no ne yere Empress Lupita ni God Papa ye mfa o mo nko Catholic Hospital ye mfa o mo nko bebi ye check adwim na ye nko hwe o mo adwim e bia bibi no mu di ye tefa so ena Ghana 40 wo se ye mmompa ye o ye mmompa bo na fa he muti oman mu na nkwase asem na mode nyamitumi ye den nyamidin ye den edi muti oman mu na nkwase asem na mode Bible ye den edi muti oman mu na nkwase asem ni jimisem na asofo edi church members ni di wo ka na ya bedi watem mo jimi ya ye be kire mo nyansa Ghana asofo mo jimi ya ye be kire mo nyansa yeti Ghana ha na suro nyame ko South Africa bae suro nyame ko South Africa bae na suro nyame beka se afi na won se Ghana asofo nyina ya jimifo video no da social media suro nyame ko South Africa bae no obeka se afi na won se Ghana asofo ya jimifo na me se suro nyame afi na obem se Ghana asofo ya jimifo won dada na ye kan mu fi se ye boa na nipa na mpe no kore nipa na mpe no kore nipa pe no kore nka kum chacha no mu se nya church members nipa pe no kore nka obi nnim se nya den enya church members se yenjimi ya nka ye ndwane nkonkotena so dam se kum chacha na nya ye sosofo comedian se yenjimi ya nka ye nkogina so dam se ye fa ne sen akwasi eguam preach maye o preach maye wiedi etati ne ye kolehia na waka kire se asolisika ye mfa mbobosia na still church members that to ya so dem wo se nye jimia uka no obi aka cho se ji atem didi efrim atem madi obi atem na won jimia bebia wo bebia enye bebia wo tususu ena ejibosia enye bebia ye save na ye bobosia what to tight to collection 60 years 50 30 years na wo atero kwaji besia fa bo a wo ho keke a na aka cho sa solisika ye mfa mbo a so ba na wo da so tewa won jimi ye nkotie papa no nipa naso ewo ni mistake bi oyeye nkoye e na wo boni efi onyankopon egbowura fenisen so oti na make na si enti nyankopon another aspect woni power woni mu ye evil what you say evil woni mu because a new one to me I say evil spirit from the Lord egbowura ntenya boni biara ebetu obi anase obi won se papa na ba bon tiri unso mblemu bonsam God Papa unso say no hoton no na adwen ba fie unso mblemu bonsam unso mblemu mu nyankopon nti God Papa kura sa nim nyansa se Ghana asofo God Papa na adwen ma bie se Ghana asofo God Papa wo ye conscious se Ghana asofo Ghana asofo na amose okoje bosom na bosom na aye ne sa no God Papa pese o kirem se moye nkwaseafo ni ejimifo na nyame na mudi ne tikora munnim nyame no nyame na mudi ne ti ne kora monte na se God Papa ete nyame asese mo
God papa ete nyame asese Ghana a Christopher na Ghana asofo na mo se okoje bosom maame wota na aduro na okoje ye tefa so no God papa enim nyansa se mo na mo ka asem no God papa pese o kire mo se munnim Bible no munnim nyame asem no mo ye jimifo ne nkwasiafo God papa pese o kire mo se enye bone bi ebeto nipa enye bone bi ebeto nipa ne firi bonsam enye wa efiri nyankopon boni tu nipa wa asase so a enye wa nkasa wo mistake a ende ye mo nyankopon no munsua de nsua nyansa ye the Bible abe dada mo ketia na nsesem no ancient book na mudasu mudi achi ancient book ketia na nsesem titi book no a cake book Bible no still people are still following that ancient a cake book which they claim to be the word of God. The man is telling you, say bonif eha obi ana bonif obi so a it's not Satan asem. Fa boni bi ma ana boni bi abobi so anye ni nyina na ye Satan na ye. Ebu a onyankopon na nkasa na o twi nipa na so. Odie, nyankopon na nkasa na twi nipa na so. Moto wana nkwase asem na moto omani mudi. Moto wana modi nyame Bible ne nyame asem Bible nyame asem Bible nyame asem Yesu nyankopon na modi jimi wo manim. Modi Bible anya mo hotem. Nsole ma no na ye da bia misu wo ho. Omu jimi de. Ghana nsole ma Kristofo jimi de. Ususu anage ne kase ye nsusu. Jimi yanka sentre mansamo adwe ya adwuma. Yanka sen nyansa sama yaka tum tirimu ma adwe adwuma yebedi mu atem aka yebedi mu atem ama ma adwe ba fie kwasiafo ajimifo amoda so tete nsoli dan mun jimi ya 21st century ya China for Europeans ani abre a uko Europe ya to ton nsoli dan mun jimi yanka ye de omansika kosi cathedral mun jimi yanka 21st century nka nipa dwale ko tena nsoli dan mu jimi kwasiafo sa nkwasiampafo amu adwe nye adwuma munhwe bebi awesi adu nipa di na adwe krake ye bibi no jimie ni nkwasiase muda so te asodam sa nyame na enye bibi mamo wo de wa adwe krake ye bibi nso a no mo de o ma adwe mfi asa ya de no bebi ama bie workshop amede mensa ne ma adwe ye adwuma mo akotwa gya to wora ma hye ho se mi kasa tia nyame na mi kasa tia nyame ma kasa tia mo Muntie nyansa sema God papa eka Ghana Kristofo na asofo jimifo no muntie nyansa sema God papa ye de eka God papa na asa aba abonte no Ghana asofo binum jimifo amote omani mu amomfa ade nya adwuma munye ma ade se mu besua ade no muntie nyansa sema God papa eka to mu adwum ajimifo ne nkwasiafo because Solomon na jiminti magina Solomon no ignorance ni omu illiterate so ena mudi bu omu religion manipa jimi religion ama nipa adwinye adwuma religion manipa jimi religion ama bibini jimi especially aborofo Kristo so mi omu de abreye no ama nipa adwinye jimi nipa ntwenti se nipa desani mukodi mu nkwasi asema na mu de akose bonsam why na ka che ose bonsam aye bone me se me pe Kristo ni sofo wo Ghana ha a obekere me bone abonsam ye on kire me se bone se na abonsam ye e wo Bible mu show me one Bible verse bonsam Satan oye bone na kire me bone kora Satan ye e wo ni mistake bi oye bone bi wo tumi allow Satan wo the boss Job there utie or allow Satan. And if God didn't allow Satan, Satan cannot operate. If God didn't allow Satan, if there is Satan, if that Satan will operate without the permission of God, Satan cannot operate. So Satan is not to be blamed. The messenger no need to be blamed. But the person who gave the message to the messenger,
Nti da bia bonsam be ye bone na mo ka se bonsam be ye bone no. Bonsam ntimi nye bone embere kura Nyankopon nye den. Enni wo. Mo nkyere me bone ba ko a bonsam ye ya Nyankopon nim hu bi. Just show me one. Mama adwinye adwuma ye bisa mo kwahye na mu di atem. Mama adwinye adwuma adwen. Mo think critically. People want to think miraculously instead of thinking critically. Christians think miraculously instead of thinking critically because the brain is dead. Religion has killed the brain. Fiction, stories, fairy tales, anansesem nkontompon semene na da sema ya Christopher adwimuma eno mo busu chabam e wa so ne dem na asofo ebu wo mo ebu fa so jimie sa din kwasi asem wa so dem ende wo pa adwaman ya so dem wo pa abosonso ma so dem wo pe krono a so dem wo pe nipakum a so dem wo pa abortion a so dem wo pa wale say a so dem wo pa wal ye fa say me kan say krono bo a so dem. No wonder my Bible no say atem wo be sha so wo Nyankopon fie ana so le fie boni akese a nipa de sani ntimi ndi eno na Kristofo di no won so dem. Boni a USFo ntimi ndi eno na Kristofo asofo ne ya Kristofo di no wasole dan ente hwe dia Kristo so ma dane ende asofo we di sofo we atem hwe de ekoso wo social media hwe de ekoso wo TikTok hwe de ekoso wo Facebook hwe de ekoso wo YouTube ente gise ende sofo bi di sofo we atem ansa wo manya views mene wo kasa ya adom che aduane wo ko ageman egusu tatatatata na nsan na opambo ne adom che adua egusu tatatatata ende sofo we sole a na kum chacha pie na obi nima pie mbre bi etwam na bofo apie beef ente ende asonde mu adani beef center ende asofo mo de nsonde mu adani beef center ende asofo de nsole dem adani beef center nka ye de edim se Kristo Yesu ho adanse na yese mundi and the church members di pastors or more software dance here at nipa and then Solomon defending software instead of Solomon defending Jesus and they are software preaching other software condemn other software instead of a software preaching Jesus ama man Solomon and then the more you can insult the more you can condemn churches and pastors the more your members mu jimi ya modetete ho senye Kristo sum na be gisa jimie we ya esomo be na ebe gisa jimie ni nkwase asem ekoso o Kristo sum tomu yo amusa abosonsom ye nkwase asem abosonsom mpen nkwase asem na ekoso o Kristo sum no nkwase asem na ekoso o Kristo sum no ebi nkoso wa abosonfie ebi nkoso wa abosonsum abosonsom mpen abosonsom enye nkwase asem na mbom mo nkwase asem na abosonsom mpen hwe nkwase asem ekoso won so den papa mpenifu a nkenye se moye nsofo a nkobi anka mo asem da mpenifu a mofufu dwene mabogi se fufu na nkenye se moye asole nkobi nka mo asem batendem gina so dem di mu atem ende yesi we bosom we your court we no mboja we motia we aza we sei mo mframa na ebo no mo de mo aba ye be keka ya adwen a kire mo se mo jimi na mu nsua nyansa mo nkoso jimi kire Solomon no saa ye nto aso e example Nyankopon na allow Satan ode call Job so ba boni bi wo so Nyankopon ankasa ene yi sa boni ni fi ni mu otie nti opese o kire o se boni mienu no ye wo boni Nyankopon yi firi ni mu na wakwa boni no yes Nyankopon se me na me bo papa na me bo sum I created evil nti onu ba be quotation bi Exodus chapter 32 verse 14 time na Israel for na mesen no so no Nyankopon ka so be ku Israel e na Moses tu Nyankopon fu Nyankopon sa kira na adwe no so na ye wurade ya e wo bone o pese de ye Israel nyame bone ntinimu a o ye den no hu se bone nti onu Nyankopon bone tinimu nti wo jimi a na bone ye ti Nyankopon no de aba wo so o de bone ne beba na wasoma bonsam na bonsam aba wo preti nti kire me bone e bonsam di
kyerɛ me bɔne a bonsam di na maso bibia de akɔhyɛ bonsam bonsam krona Christopher tan no bonsam krona nkrambo tan no bonsam krona Pentecost tan no bonsam krona Presby tan no bonsam krona Church of Christ tan no bonsam asoli bia tan bonsam on se bonsam ba bontia be kasa da yen go tie God papa man sua nyansa ye beka nyansa se matum mu de eya ye kasa mo adwen se ye di atem me de ame ye mekoso aye saa enne wanjimi antumu a ekyenna dachi wo ba beda ne mi follower wo ba be hu se da bi mu Kristo som na mutim no ye jimi ani nkwase asem na ye obi buroni fita bi na edi sa nkwase a Kristo som no de bremo ena ndemo di echi na matom amamberagu ende okoka amambera asem pe na obi di watem because ye di Kristo som jimi no ena ote asori dem but ono sofo ani abie nti sofo edi obegina wo jimie so edi adi se wa jimia wo sofo obegina wo jimie so de adi se wa jimia sofo obege wo tight se wa jimia wo beto collection se wo nim nyansa wa jimia wo bebu awurade adwuma na sofo afa sika no de akoto asase asidan wa jimia wo beto tight wo yo kwasea wo beto collection na sofo atam sika no no de ahwe ne yere ne ma na wo ma adihia wa jimia wo de ekosu jimi saa na koso kwa asole ma wo jimie ni nyini na koso ye adwuma fa kwa asole ma wo jimie ni nyekese na koso to tight koso jimi na sofo be kire se wa jimi on jimi wo tight na obefa wa jimi a koso bo ewurade adwuma why wa jimi na wo nim nyansa koso so seed wa jimi na wo nim nyansa koso to tight wa jimi na wa jimi a koso to collection wa asole dem na wo ma ne beye mmobo sofo ba bedi wo rent beso wo behu wo adwuma besei wo behu se wo jimie na wo tena so da mu 30 years to collection no wo jimie no wo ko bisa asole no se wo pe 300 500,000 e de abu adwuma na enhwe se asole no de be ma wa na e ho no be kire se wo jimie a yenjimi e ho na sofo no be ka kire se wo jimie a yenjimi eye ne etoto tight won so dem toto collection bu ewurade adwuma 30 60 years wo ba 7 years yale na wo go bisa sofo se sofo me ba yale oda hospital me pe 200 cd e de akola no akọ hospital e de akoto adura na aka cho se eji se ye twiro letter e de call headquarters wo tua tight wo tua collection no wo de collection no wo twiro letter e de collection no call headquarters wa jimi akoso tena so dem wo why wo nimi nyansa na wa jimi a kwaso tena so dem na to collection ma asofo mu jimie no di kutia sanka evil ni ni mu a go ntumi nye itu kan Exodus 32 verse 14 now or see and the Lord repented of the evil that he had utie and the Lord repented of the evil that he has planned to do Israel enti munyankopon na mudi ne chinu oye evil God sa nyam no evil etinimu honhomfi etinimu munyankopon kita honhom papa ni honhomfi enti so de honhomfi ni koye adwuma na wa transfer ma bonsam na bonsam de akoye adwuma Kristo ni kire me bone a bonsam adi na nyankopon nya awe kire me bone a bonsam adi na nyankopon nim hu bi bone pe na bonsam di ya na mo nyankopon onim hu bi utimi kire me bone korona that means bonsam ye kese wo nyankopon that means wo nyame na wo so onim ade nyina no se bonsam ko di bone a onhui na wanhu dia ende bonsam abom nyankopon sulia munsua de mun breki mu adwen se nyame nim ade nyina na obi beye bibi na eji se nyame hu a bonsam ko di bone a nyame ohu ana nyame hu ujimie mun fantra soldan okay yanto aswe he had thought to do unto his people. He repented of the evil. Why not being so by sanka evil ni mu a I'm going to mean being evil and my Israel for Utie nyansa sema hoka when the friend critical thinking God papa mo se wa bodam no ona kire Ghana sofo nyansa no God papa mo se wa ye bodamfo mo se wa koji aduro wa kotu busom no God papa ba bonten de ka kire Ghana fo se bone bi tu obi a
memu obi amfa nkwahye bonsam na ye nyankopon na evil tenimu na nyankopon ka kire Israel for say okoye omo bone ena Moses tu nyankopon fo nyame ya yetu nufo nipa tu nyankopon fo Moses tu nufo David tu nufo ena nyankopon repent ye nyankopon nunu ho bone a odi koye Israel. God papa say nyankopon se bone ntinimu a nko ntimi ndwen bone mo jimi a munsua nyansa mo jimi a eya bodamfo na be kire mo nyansa na mo jimi too much mami papa mani mo jimi ya muntie nipa ebro mo ye bone etia no enti nyankopon na wo som no the supreme being no there's aspect wo ni mu eye power eye eternal eye evil enti e ho na opeso eye execute evil ti obi a e ho de free na e den eba every nyankopon tom every bonsam moma bonsam ho ntono akristofuo jimifo a mose bone to obi eye bonsam mo jimi mu nim nyansa mu nim mu nyankopon mu nim bible no mo nyame no oye evil god ona e de evil ba Ghana ha obi a wo kwan wo befa so awu ebi a me nso kwan we na mefa so awu me say make if the truth will kill them let them die me meka no kora kire wo na wu I don't care even if the truth will kill me I will die meka no kora na yakumi kora me ever ready meka no kora me yakumi na mo jimi too much mo jimi ya enka o maya yetim o maya yetim wa yetim hwese na o mayi mu ase aye den hwese na o mayi mu ase aye den embra Europeans tonton solid dan almost tonton solid dan abrofo tonton solid dan no afa na before ya yere ye ho yesi solid dan. And me say nyame is the problem of black people. God is our problem. God is our problem. God is the problem of black people. Without God, we can make it. God is the problem of black people. God is killing black people because we have the idea and the concept of God. Look at the people without the concept of God. Look at the Chinese. Look at the Canadians. People who don't believe in any sky daddy called God. They are cracking their brain, moving forward with technology. Foolish black people are still in Ghana. Foolish born-again Christians, said by Mensa Otabil. I didn't say it. Mensa Otabil said foolish born-again Christians who are believers and not thinkers. Anything you tell them in the name of the Lord, they believe without thinking. Jimmy Musia Yansan and what Jimmy too much. Mama Ginye Juma. I'm saying for 8 years, I fed this year, this year, me bamu so aggressive. Ye bisa mo question a, muntimi yi ano. Ye bisa mo question a, muntimi yi ano. Esum na mudi echi ni monte ase. Nyame na mudi na echi ni monte na ase. Ukoka na aboa kwase bia be ka kire o say, nyame de ye ntena ase, wajimi papa. Wo ye okwase ye jimifo. Nipa bi obeka kire o say, nyame ye ntena ase no, wajimi se wo nyame no. Kwase nyame a wo ntena ase na wudi nechi. Wo se wajimi wonim nyansa. Nyame a wo ntena ase wudi nechi. Wo be de di nechi ye, eye jimie. Wo ye doctor ni, wo ye plumber, wo ye electrician, wo ye mason. Ejuma bi a wo ya ema wonsa kwa no. Ejuma no wo te ase, nti na wo ye ejuma no. Ejuma no wo ante ase na wanti ase yi a. Wo ntimi nye ejuma no. Wo be ye na biara. Nti wonni me ejuma na wo te ejuma na ase a. E na wo ye ni yiye. Beta Christopher say, nyame omudi nechi, oya ade a ye nte ase, wo jimi, wonni me nyansa. Se wonni me nyame bi, wo ji nyame bi di. Na udi nechi, na wonte na ase na woda so di nechi a, wajimi, sa nyame no men di nechi biem. Enti na God of the Bible, a Christopher mo nyame no, me maja nechi di ni o, because oyan kwase anoma bi a mente ase. Ya wonoma bi a mo nyame no ye ya, mente na ase nti maja nechi di. Enti still woda so di nechi na wo se wonte na ase a, eye wo na wo ye jimifo, wo na wa adwenye adwuma. Se judgment day wo wa na wudi bone a nyankopon be ka cho se me bisa wo wote mase Kristo ni embra wudi mechi no wote mase na waka se nyame ye nte na se na nyame na bisa wo se
na me won temase adenti na wudi mechi nti na wo ye bone no bese ko bonsam jam na wajimi ade a yente ase ye ndi achi nyame a won te na se ye nsom no na wajimi too much obetemo be kwa wanye as a cancer you can preach your message without insult bro. When they were preaching, when they were telling our ancestors say they are fool, when the Bible was telling our ancestors so we am kwasiafo no. Hey, masa, ube jama chidi why? Me yue kwa Isaac me bloko afri mabrabum. Me bloko kra. Mun suya nyansa. Can Christianity stand without idol worship? Who gave birth to Christianity if not idol worshippers? A Christopher na motete nsori dem no. Na mo nana no mo se o mo nya abosonsomfo. Broni di Christo so mo ba no. Wan di wo nana no mo atem. Broni di Christianity ba no. They didn't present to you the good and the positive message. They only insulted your ancestors. They demolished them. They blackmailed them. They killed them. They slaughtered them before Christianity became Christianity. And now I am giving it back to them. You are telling me I can make my point without insult. When Christianity, when the Europeans, your colonial master was making point without insult, killing your ancestors, where were you? What Jimmy Wong? What Jimmy Wong? Munsia Nyansa, Munsia Diwong. The only person you will tell me not to insult is your ancestor. One nana medina teme nye because one nana wasn't a fool. Your ancestors were no fool. But religion is telling you they believe your ancestors is nonsense. And I'm telling you it's not nonsense, but they believe that the white God is stupidity and nonsense. Because why can your colonial master, the person who colonized you, slaughter you, kill you, rape your ancestors, give you a good God? Have you thought of it? If they have a good God, why didn't they give that God to your ancestors? But catch them, rape them, kill them, slaughter them, finally send them to captivity, enslaved. I'm telling you to think. You are telling me I can make my submission without insult. When Christianity was coming to Africa, didn't they insult our ancestors? Yes, they did. They demolished our tradition. They demolished our belief. They blackmailed us, insult, kill, and finally enslave us and tell us we don't need ourselves. We don't need our language. We don't need our color. Look at what is happening in Africa land. They rape your ancestor. They kill your ancestor. They stole our natural resources. They blackmail us. Finally, they are telling you that you now need them for salvation. This is nonsense and stupidity. If the white and our colonial masters have salvation and freedom, why didn't they give freedom to our ancestors? Why did they take them as slaves? I am telling you to think. You are telling me I'm insulting. If you are not ready, if you cannot condone what I'm saying, you better leave my page. I'm sorry I didn't invite you. I am sorry. If you don't like this particular topic, you can hide yourself somewhere. If I finish, anytime you want to join me, you come back. Thank you. Tell me what I'm saying is not I'm not making sense. You can't understand God. But people still follow a God they can't understand. If not nonsense and stupidity. If not foolishness. To be a banker. To be a businessman. How can you be a businessman without understanding the business? How can you be a plumber? How can you be a welder? Any type of work you are doing. How can you do it without understanding, but still doing it? And God is something nobody can understand. I advise anyone who say you can't understand God should stop following the God you can't understand. This is a peaceful and sensible advice. I stop following the biblical God because I can't understand that God.
I don't need that God. A God who cannot kill guilty people, but innocent people. I don't need that God. A God who cannot forgive his children unless he kill one of his children before he can forgive his children. I don't need that God. So I don't understand that God. I don't need to follow that God. And I'm telling you, if you are telling me you can't understand God, stop following what you can't understand. This is logic and common sense. This is common sense. Nyame de ye ntenase na nyame a won tenase na wudi nechi nyame a won tenase na se wo som no wonjimi nyame de ye ntenase na nyame a won tenase na wudi nechi onye okwasea nyame de oya ade a ye nte ase na wudi achi obi oya ade a won te ase nyame oya ade na wuti ase unse wudi achi joli enti na asofo egbu no nyame ye ntenase na sofo nkwa ba aka kire o se nyame a ye ntenase ono sofo no nkwa wate nyame na ase nti odi nyame ne nti ase na ibrew na waje usika de ahwe na yere ne mba nyame a ye ntenase nsole ma nte nyame na ase ba sofo etimi te nyame na ase ba omkote nyame na ase a na omo de nkiremu bre nsole ma na eji so omo gi sika free nsole ma ho ansa na nyame nti ase no omo de ama nsole ma na nsole ma ni jimi enti na omo da so te ho jimi enti na omo to tight Jimmy enti no mo to collection Jimmy enti no mo bo ewrade a nyame o mo nte na se no mo buwa na ejuma nkwase asem Mami doctor ni a wote asoli dem police ni a wote asoli dem enne adwuma bi a wo ye mentimi mmodi me se adwuma na wote ase enti na wo ye adwuma na wo nte ase a wontumi nye ni ye wo be ye na biara wo be ye na basabasa eti say nyame a wo se wonte na ase message ai na echi di nye se wo be di na echi basabasa enti na nyame a wonte na ase wo di na echi na still wo da so gwa adwaman nyame a wonte na ase enti na wo di na echi still wo da so kwa konfo ho nyame a wonte na ase still wo di na echi enti na basabasa ekoso wa soli dem krono bo ekoso wa soli dem nsemfo ne nkwase asem ni jimie ekoso wa soli dem enti ende asofo e de soli dem adani beef center. And they are Christopher so for mo they are sold them than beef center. And a mu Jimmy Solimano and a Solimano dani wine and a mo ye kwama asofo. Enti ende a Soliba defending the software. Pentecost for defending or mass software. Praise before defending or mass software. Church of Christ for defending or mass software. SDA for defending or mass software. Instead of you be defending Christosum, be defending or Munyankopono, now be ya you know asofo. Emu Jimmy no. Munkoso nyimi. Me, if I will speak the truth and die in poverty, I'll speak the truth. Say makano kurama, me container, yakoshi container no. I don't care. I don't give a damn. I will keep on firing you. Telling na me catch them say, we Jimmy na woda so kwa so le koto tight. Ema nyame a won tenase. We Jimmy a ena nyame a won tenase. Utua tight mano. We Jimmy a ena nyame a won tenase. Woto collection mano. We Jimmy a ena nyame a won tenase. Obuo na eduma. Me on tell meti mo nyame na ase medinechi. Ba won so a wudi nechi a wo se won tenase no. Metre wo se we Jimmy jai na chi di. What you say my God Papa can? God Papa say boni bi tu obi a memma kwasea bi mfa nkwohye bonsam. God Papa say we ye Kristo ni na wutie mi, we ye sofo na wutie na. Se boni bi tu a, we ye kwasea wa jimi na obeka say ye bonsam na ye sa. Me say this week me ye fasting. Me di be gum so. This week mu ntimi ndidi. Me di be gum so. Kwasia bi ba so say you can make your presentation without insult. Kwasia time aborofo no di Christianity ba Africa no. Where were you when they were demolishing, blackmailing, killing, slaughtering our ancestors, insulting our tradition, telling us say abosonsom ye kwasia asem no? Where were you? Ye yi kwan na amfa wachi de kwan ne tene. E fa wachi de ye friends a contractor na anye ni yi. O na de ono ye dua. We are the reincarnated soul.
And we are to continue the fight. We are fighting, how do you call it, mentally, intellectual battling. Until we defeat them, our soul will never rest. Until we do away this white colonialism, this white religion called Christianity and blah blah, we will never, until it is done. And we are going to die, go, come and continue. I am proud of myself. I know next generation will be proud of me for defending my ancestors. I'm not defending any God. I can't defend any God. I am only defending my ancestors. Giving you Jesus. If they love you, they will have loved your ancestors. Jesus loved you, but Jesus couldn't love your ancestors. When your ancestors were in ships from Africa to Europe, where was that your fucking Jesus? Jesus is coming to save. Jesus should save himself first. Jesus himself needs salvation. Until Jesus repent, he will never get rest. And until Jesus repent, Jesus will never get rest in the African land, in the land of black people. We never knew Jesus until our colonial masters came. They were the people who introduced Jesus to us. We were having the Christ. We don't know Jesus. We knew Christ. We don't know Jesus. We knew Christ. We will have the Christ consciousness. Before this colonialism came, before your slave masters came, before they brought Jesus, they only brought Jesus, but not Christ. Jesus me bandel sa. Me bandel sa kura malam be bia ma me wallahi. Ye to aso. Isaiah 45 verse 7 or see I create evil. Right? One born sam bodamfo obi am say what bodam no one so go to Bible. Isaiah 45 verse 7 was say I created evil. God papa mo say what bodam and they no kire Bible ma kire Ghana asofo bi mu nkwasiafo na modeti nsole da mu bubu church members nwan no. Se nye jimi a Kristo ni na ma bo ntena wo ka chen so yo dwan a ne bu befu owuru aso dam na wo ka chen so yo dwan a na waje so amen wa jimi make peace or create evil. Nti sa nyama ni nyina kire se Nyankopon no asodu a evil ne onimu evil onimu otie evil wo Nyankopon mu. So every evil, if you people believe there is evil, every evil come from your God. He said I created evil. So what is the crime of Satan? Satan why am boni pen? A Christopher Mombra bontena mo betre boni a Satan ye wo Bible. Me pe only one single verse. Yes say aha. Sa boni we e Satan ye. Mo de mu jimi ne mo kwase asem na mo de titin so da mu na ye brainwash mo ye kanyansa asem tu mutiri mu a mo mpese mo betie. A Christopher jimi fo say nyame ye ntena se na won jimi a nyame a ye ntena se ye di nechi. Me do whatever wadwe aba won so me see we jimi nti na nyame a won nte na se wodi nechi because I Christopher say you cannot understand God. Only fools and stupid people will follow a God they can't understand. Christianity and Christians will tell you nobody can understand God, but the same Christians will tell you they are worshiping and following a God they cannot understand. This is stupidity and foolishly and nonsense. So I personally, I have stopped following that God just because I can't understand that God. I won't follow what I can't understand. I don't know why that God will kill innocent people instead of guilty people. A God who can change his mind. I don't need that God. I see that God as a human being like I am. What Jimmy I bet you why? Yeah, God nka me say me bo me de na fam. E no ni Jimmy too much. And obi aka no. Togbe asratete. If the so-called Bible is powerful, why do you still go to people stomach thieves to pray for you? Mo Bible no to mi wo mu a tenafie she wo dan mu. Bible no say mo nhye mu kukua mu mo mpaye. Nka read your Bible for the power in the Bible to work for you. But these blind followers, these faith fools Christians will still gather themselves and go to a church. Tell me they are going to learn the word of God. Nonsense. Are you telling me without the Bible we can't see the word of God?
brainwashed believers. BB, brainwashed believers. Asratete. Let's go. You go hear water today. Listen to this video. Time na papa na asem ne baaye no. E na ye bisa ye say, papa ne ye nyo mo den. Me say, ye fa na say God papa ne yere. Enye hunhum asem bia. Ye nko saiki nkrofo yi. Tuo mu tumi ma bibisa abaye so. Simple, and then munye no sa. Mon kan che say bia na mo tuo bi utu ye no. E bi aduani bi ayendi. E bi aduani bi ayendi. Ensa bi ayennom. E bi a bibi bi a wati da meche na say. E bi a no no me ya e kan adwe dia. Ntina me say yemfa no ne nko saiki. Na enti ase. Ba se munti ase sa na mo say eye honhum mu asem dia. Ende Nyankopon oyawe. Ave yen hwa de bi wa. First Samuel chapter 16 verse 14. Yen hwa de. Nti Nyankopon wa honhum papa no wa honhum bone. Nti anytime bi o pese honhum fi ko ye adwo. I was saying this when God Papa was in hospital for treatment. They called me at Rivers TVGH. I said, no, this is not the matter of prayers. This is the matter of psych. Let's go and psych the people. And even say they should leave Satan alone. Who said the part about fear? Who said some kind of kabi? Now, because you will begin to do matem. Yeah, come chefu. Yeah, kase bam. Yeah, commission for. Yana ya kase ye den ebam. Ye ni Ghana ha na me boss Avram beka say agrada beka say obeyeden obeda nsofo. Ye Ghana ha kwakuma no beka say obeye sofo. Ye Ghana ha agrada beka say opese oye minister ana MP. Fama ki baby. Momu ni me dachi. Ye na ye mpese ye bebu nipa. Avram ni Yahuda plus P black. Avram ni Yahuda ni plus P black. Na yesi ye beti asole a nka ye demo ye nka ye be posamu nka ye be posamu manya ni papa panya ye akoma pa na ye hunu kore ye mfa mbumu na ye ka na manfo di atem. Ghana ha wan ni mba bu musi Abraham. Ghana ha sofo be ne betima gina mi manim. Ma papa ma no woji hu di akofra sofo bra. Kacha usofo se akoa bi si won be kire ne bebi abonsam aye bo no wo Bible num. So timinya Bible verse ba kuma na me de mekọ wa asole ye nto aso. Edwuma na honhum fi na ye den aba. Ahonhum fi nyina maso ani nyina akọhye bonsam nye hwe. Ede na bonsam aye mo. Ede na bonsam aye mo in the Garden of Eden. Nyankopon e ka kire Adam se Adam me ma mu ndi aduaba woyi. Batiri aka no mu ndi. Ena Bible na se bonsam dane wo no ba Garden of Eden. Tie nyansa sama me ba beka me bie wa adwuma bisa okwahia wo bedi atem. Bonsam ba ye no. Yesi bonsam ko ka kire Hawa se Hawa kodi aduare no. Hawa kodi ye no. Eno kora de bonsam anka nkire ne sa. Bonsam anka nkire Hawa se onkodi aduaba no. Bonsam be bisa question. Bonsam bisa question open be bi fae. Eye Hawa ya ne koti aduaba no ye de odi. Yesi Hawa di wie no koma ni kunu nsu ye den edi. Nyankopon ba ya nyame amuso onima die nyina na nyame kikam wo Garden of Eden. Adam, where are you? Adam, where are you? Nyame na ni hu ade ade ntina wo hu say Adam ehye baby. Adam ba ya no so Nyankopon bisa Adam say Adam ntina wudi ade aba na Nyankopon Adam say Nyankopon wa adwi nya adwuma na. Eyo oba na wo de ne beka me hu na ma me di aduaba no. E na Nyankopon say Matias ye no kore. Nyankopon da ne ko oba ne nche bi so oba ne say oba won so ade ntina wo ma Adam di aduaba no. E na Nyankopon say oba ne say enyamia o. Oba ne ka che Nyankopon say enyamia. Eyo wonu na da me. Ade na Nyankopon bi so wo sa won so ade ntina wo yesa. Nke wo na wo be hu secret. Eho e na wo be hu secret. E wo na wo be hu Nyankopon secret. Nti eda bonsam be kasa. Mo be hu bebi am Nyankopon ye de ne be gina. Bonsam nkasa ye na ye mpo ye kasa mo hwe bebi am Nyankopon ni gina. Ade ye friend say rational common sense and logic. Se wa wone wo ma se kweku ama mema mu nkodidi asimasi fie. Na wa wone wo ma no na asimasi no de aduane bro mu no mu di a yen di asimasi na tem. Eye wo ma na wote o mo wo ne na o mkodi ye na ye di o mo atem. Enti se Nyankopon be dome a nka se so dome owo.
and says or domi or war, and can say Yankupon domi Adam any Hawa because warning or the ma Adam ne Hawa and qua one for warning ma or war. Until then I would domi or war. Then I won't be so war, Nanu Wasem, now what shall I say domino because who beside Nanu Wasema obey secret. Obey beside Yankupon. Na mesre wo Nyankopon me pa cho wada roma wo bo Adam ne Hawa ma ne yese mu ndi aduaba no na me gina ho bi na Nyankopon aka se da bi na minni ho na wa bi se Nyankopon se okay minni wa den na mimi hu se wo ka tro mo se me mu godi aduaba no nke wo na wo se Nyankopon be chance so tete ne trim logic and common sense kire wo se Adam akodi aduaba Adam se enyo no eyoba Nyankopon bisa oba se enyo no eyowo ade na Nyankopon bisa owo na Nyankopon asha se domi owo dwen a wo se me bisa Nyankopon question me se dwen Nyankopon bi anka sa story ne nkere me eye wo na wo kenka kere me nti I have every right to ask you that question se nye mo Bible no ne ka sa story na sa nkwase a story nka yenti bi da Senya mo Bible ne ka sa Nyankopon apa mo bonsama bre nipa nga san kwase asem we yenti bi da sa obeti jata se cage mu na wa me koma de jata no for couple of months na wache wo ba de ase cage ni mu say Moses me de wa se cage ni mu na mbom jata no nya wo ba wi wo nti hwe yie na jata na mama e koma de ne no hwe yie na jata na nche wanwe wonjimi ya se wonjimi ya yanto aswe sabre no won to wo mun firi suru sabre no na se na Nyankopon to wo mun firi suru megu fo ana na wa to wo mu aba nti oto wo ba still no mo wona ase na omunni na ase biem me pa to na obisa se wo kire me adwuma se adwuma no me fa nko ya ade papa me ko na me sesa utus e de koye na me adwuma na wo de kire me no wo kire me no me di tus no e ya ade bone a wo ho kwan se utus wo beji ana wuni wo kwan Nyankopon amoso obo nsam na Nyankopon ama bonsam tumi na bonsam atam tumi no de ya de bone mo Nyankopon no ye lose nti wontimi ngi tumi no mo Nyankopon no ye lose nti wontimi ngi tumi no me kire wo adwuma na wo de adwuma ne ya de bone a na me pese me gi adwuma no ni me de afiri wo nsam a kwan bia mefa so a me brewase mefa so I will show you say I am the master who teach you the work. Even if I cannot take that knowledge from you, I will do everything to stop you from doing that work. Because me na me chere wo say adwuma no. Enti mo Nyankopon no so wo tumi sin bonsama. Tumi no de ma bonsam no ke so jefri ni nsam. Enti akwa ye say ye fe ne sen. Wa chere obi adwuma. Na adwuma na wo chere nipa no. Nipa na sese utus. No de utus yi adwuma wo baby. Koji utus. Nyankopon ntimi ngi tus no mfiri bonsam wo. Ye nto aso. Be gi utus. Nti se bonsam Nyankopon ne nete Nyankopon ma ni tumi. Na tumi na Nyankopon de ama bonsam de sese wo de ye no amfa nya. Nyankopon ne ma ni tumi no o magi ni tus. Na bonsam ko pani tus nya adwuma. Ma wo Nyankopon wo je tus na ma na o de ye adwuma wo se. People kenkan ne nto aso. First Samuel 16 verse 1. Oh, enye bibia na ye de se honhom saa. What you say? Say enye bibia na ye de se honhom but say wo se ye honhom de a yi bonsam si nchen na ye ntakle Nyankopon. To ase nkwe. First Samuel 16:14. Kan na Ewurade honhom efi so ho. Ewurade honhom efi so ho. Na honhom bone efi Ewurade nchen ebe ha no. Dabi honhom bone efiri bonsam nchen ebe ha. Otie Ewurade honhom fi so na honhom bone fi Ewurade nchen. Wan ka se honhom bone fi Satan nchen na bonsam nchen. Akrisofo asofo mu nsuam buku ni na mabombon too much. Mabombon adani ko bi na so ne manadane momone etete nsole dem. Say nyame asem. O nim nyame asem se wonana. Kristo ni be nim nyame asem se ne nana. O Kristo ni a wo se wonim nyame asem hwe wa brabo. Ya Kristo fa yesi nim nyame asem hwe environment. Ye de nyame asem hwe brabo a ye bo won so de dem. Ye de nyame asem nto bia to ni gem se. Asoli bia sei Evisa adwamambo wo mu asoli konkon sa shemu asoli enel de beef kura be shemu asoli bia sei sofo nye
deacon nye, asoli penny nye, church members de bobo. Mo dane mo hu control fin kokora na mo wemro wan won soli dem. Ye kom mo bo adwaman si a a Christopher. Unhu no ese bofo. Obedi usesi a. Obedi watafri mu ama usesi a. E dibi won soli dem, dibi wokam. Asofo ne di amanfo yere. Me Ghana ha me atwa 42 me ko 43 years. Me hu malama ni poster bia ba abonte se wakofo obi yere da. Malam bi oni obedi sa jimi sam ne nkwase asem no. Asofo ne di sa nkwase asem no. Na hombone Friday chele ha no. Hombone na everyone chen. Everyone some chen na Ewurade chen. Enti se hum fi na ha papa na everyone chen na ba e. Ewurade chen. Enti won some e den wa ha. First Samuel chapter 18 verse 10. First Samuel 18 verse number 10. Kan Na ade chie no. Ade chie no. Nyankopɔ hombone no esi so. Nyankopɔ hom bone no esi ho so. Enti se hom fi na esi papa no so a Nyankopɔ hom fi. Hey. Simple as ABC. Samuel 19:9. First Samuel chapter 19 verse 9. First Samuel 19 verse number 9. People are kinkai na Bible mu. Wasi na Ewurade hombone no eba so. Wow, Ewurade hom bone no eba so. Wow, wonim de enti America sa asem we no. Sesi a no mesere. Wona mugitum se eye honhum asem no. Munyintum sa. Ba wonim, mo mayen cycle crofo no more than say ye bebo mpaye. Otie. Nti me ka say da bi papa ni problem God papa ne yere Lupita na mo friend say no. Eye cycle, enye mpan bo asem yen cycle o mo adwen. Yen cycle o mo enye o mo na ye de o mo akọ Catholic a ye ko cycle o mo adwen ba fie no. O mo adwen ba fie no wo ti say mo ka kire Christopher. O se member Christopher mfa ni problem no mfa nkọ hye bo nsam. Na onu problem say spiritual problem kora efri Nyankopon nchen mo jimi amunsu anyansa. Mo jimi a yen abodamfo na be kire mo nyansa. Kwasiafo amuda so titi aso dam say nyame. Kwasiasem nyame ne ye how. The problem we are facing in Africa is because of God. God is the problem of black people. God. And the worst part is Jesus. That Jesus. That earthquake. That's Jesus. That earthquake. Be in Africa shouting Jesus, 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 the beer Jesus, everyday Jesus. We can't see anything Jesus has done to the black people. We don't see any infrastructure Jesus has done to black people. Jesus cannot conduct nothing in Africa, but still black people are still following Jesus ignorantly, blindly, faithfully. Until when you people will learn sense that the white colonial masters are the same people who brought you that Jesus you are following. If Jesus cannot fix Europe, where he come from, can Jesus fix Africa? Jesus couldn't fix Europe. How can Jesus fix Africa? They gave you Jesus and took your natural resources. They gave you Jesus and took your brain away. They gave you Jesus and took your gold. They gave you Jesus and took your land. They gave you Jesus and took your culture. They gave you Jesus and spoiled your tradition and your culture. When I'm telling you to learn and go back to tradition, look for your ancestors. Look for the wisdom and the knowledge from your ancestors. You are telling me I am insulting you. Didn't they insulted our ancestors before they fixed their fucking Christianity, their fucking religion? I think I'm about to die, so I have to tell my camera king. Na mi wuna echo. People died because of this message, and we are ever ready to die because of telling black people the truth, telling them they should learn sense, they should come back to their common senses, logic. People should stop thinking miraculously and think critically. Critical thinking has become abomination to the black man in the name of religion. In the name of religion, the black man don't have ability to think, ability of reasoning, ability of logic, ability of common sense. It's gone. You accepted Jesus, you do away with critical thinking. You become born again, you become a new slave.
The very day the black man accepted Jesus as his personal savior, that was the very day the black man became a pure slave. The only thing your colonial master left in Africa is religion. They took everything away and left religion. They took everything away and left you Jesus. And you are dying, crying, shouting, Jesus, praying, hey babaya, madness and nonsense, stupidity. What dying by Pentecost, I saw that who near son. These charismatic churches, one-man churches, they will kill you in the name of their nonsense. You have anything? Shouting day in, day out. Hospital I am for Munko check you my dream. You more and Papendi. Dance you organize prayers. I was telling them they should get them a better hospital and give them better food than to pray. They sent them to the better hospital, they gave them good food, and now they are back. I was talking about God Papa by then. God Papa and his wife Lupita. I don't know, I stand to be corrected. They called me for an interview, and I make a check Ghana for say, God Papa problem no. And yem pai wasem and yem humasem, and yem for Munko hospital and go check your margin. Say yem humasem kora, and ye bonsam, and ye yankopon. And una God Papa anka saba oye de okano muntie video no God Papa na mo se wa bodam na honhom fi na ha no God Papa ba bonte ka kire Ghana fo se ne problem no ko mu no se eye honhom a enye bonsam efiri nyankopon muntie video no so no muntie tie dia God Papa ba beka enuni God Papa say ye frɛ me call Rivers TV ye bisa me na me ka kire Ghana for say God Papa situation is not prayers enye mpaibo enye honhom asem na ye honhom asem mpo a enye bonsam ye nyankopon ye mfa mo nko hospital na ye nko check yo madwen ye de o ko hospital big ups to Covid TV wa bu adwuma o Ghana ha na ugusu bu adwuma wo pa ko Covid TV ko hwe Covid TV die gisa God Papa ne ho to no obaye no tie video a oye God Papa ka nyansa sema a kire Ghana asofo jimifo na omotete o man ni mu a omode Bible ibu nipa no yenkotie koye ena wo boni efi onyankopon egbowura fenisen so in America na si enti nyankopon na another aspect woni power woni mu ye evil what you say evil woni mu because a new one to me I say evil spirit from the Lord egbowura ntenya boni biara ebetu obi anase obi fa boni bi ma ana boni bia bobi so anye ni nyina na ye Satan na ye ebu a onyankopon na nkasa na o twi nipa na so e woni mistake bi oyeye boni bi wo tumi allow Satan wo the boss Job dey example nyankopon na allow Satan o de call Job so ba boni bi wo so nyankopon nkasa ene yi sa boni ni fi ni mu na o de kutia sanka evil ni mu a go ntumi nye it will kind Exodus 32 verse 14 now. Or see, and the Lord repented of the evil that he had thought to do unto his people. He repented of the evil. Why not being so by sanka evil ni mu a and going to mean being evil and my Israel for a blom year boni etiano. Eti nyankopon na wo som no. The supreme being no. There's aspect to woni mu a power ye eternal evil. Enti a na opeso ye execute evil ti obi a ho the free na eden eba. Isaiah 45 verse 7 or say I create evil. Right? I make peace or create evil. Enti sa nyama ni nyina kire se nyankopon no asedu a evil na woni mu evil woni mu otie God Papa amo se wa bodam wa ko ji aduro akwaje bosom no wa wo sa na o kire Bible wa wo nyansa sem ni media o ye de o kan ya kasa kire mamuntie akrisofo ya kasa kire mamuntie na mo nja nyame ye ntenase mesi jimifo na di ade onte ase achi ye nte nyame ase agya nyame na wo ntenase mesi gya na achi di wajimi nti na nyame wo ntenase wo da so di na achi sisa nyame no bedi na achi ye bone saa because wo ntenase me do bia besia opa ko subscribe to me YouTube Yahuda Kintana CSF ene CSF Yahuda YouTube ni YouTube CSF Yahuda ene Yahuda Kintana CSF
CSF Yahuda. Any Yahuda Quintana CSF. Opa ko subscribe. Opa men subscribe. I don't care. I'm family home. Makana kurachiro. Me makana kurachiro. Why? Or see, please, where can Ghana be located? Asemu. West Africa. I'm saying, me, madam, for only media. Only media. Now, no pan, what about now? Who beside me say, your friend is saying, Obisi say, or see, please, you go ahead insulting Christians who say anything. Be nchiro ni mba mi nwatwero nkwasi asema mi reply no mi fa nkwasi asema no pray no SK yeso SK owusu or say please you go ahead and insult. No Christian will say anything because we are very focused. We are not thinking of social media hypes. Once again, you are very focused. Kwasia na upede on social media ha. Kwasia free social media ha why? SK kwasia kaun free social media ha. What Jimmy Papa? Once I want to adwin highway. Mumu say no magya mo adwin wo mo maami yam. Me say, me ya no ye ya papa. Wonni mi nyansa. Ma me nka wo comment bi o na me kire wo say what Jimmy. Was it please you go ahead insulting. Insult kwase aboa. Ye bedi wo na na atem say wo na na ye Jimmy fo. Wo na na hu fi no. On de ye ndi watem what Jimmy Papa. SK what Jimmy. No Christians will say, and no Christian can say nothing. You can't defend Christianity in my sight. You can't. Wouldn't to me. Was it we are focused? We are not thinking of social media. Abua kwasia, but you are in social media. You are not thinking of social media. Get away from social media. Kwasia. Jesus ne ba ene de no timi ye. Enye nsuo no dane nsa mama mfo no mboboye. Yesu ne nyansa dodo no wantimi amfa anye hwe. Mo bodam. Say you are not social media. Hey, come in. Hey. What's the Yahuda? Relax, give the fools. Hey. Oh, chemical, me blocko. Until when we will relax to the fool. When the wise keep quiet. When the wise keep silence, the fool continue dominate. Sanyansa fo ye diankwasiafo no nyinyi. Eske wa jimia free social media. Kwa kachira wona wa asefo nyina se obiam free social media. Kachira Christopher so obiam free social media. Na social media no eyebosonsum ni na yeye. Mark Zuckerberg on kwa sole. Social media Mark Zuckerberg on kwa sole no yeye. Kwa sia Yesu mba yede no timi yeye. Onu Yesu nkora ekomede no kotu dua no, ode abufu akundua no. Nyansa be ne da ni trim. Jimmy a yede be mamu na di bia mamu asofo na di bia mamu Jesus finally na mo Bible mo Nyankopon no yede bia ma no say wa Jimmy so obo nsam so obo ne tamfo eye Jimmy one ne tamfo antimi antana e no pam obo nsam bre nipa eye Jimmy. That is the God of the Bible. Obviously they are benefiting from that book, so they will be out of fully. Yes, and anyansa ni bia kasa no Ado Evans, because Bible no na emamu aduane, they are benefit from it. Nti omu be Jimmy adiechi, be Jimmy for the followers no. Solomon na ye Jimmy for. Me say Ghana ha, so for be en Jimmy you. Ye won kwasiafo ni we Jimmy for. Asofo ni ye kwasiafo. Adifo ni ye kwasiafo. E Ezekiel chapter 13 verse 1. Ewo ho opa me Bible ni boss fa Bible na ma me nka nkiro mo aha me kan ama wa wo Bible wo se adifo ne ye nkwasiafo odifo onye kwasea boni din Bible na nka se adifo ni bi wo se adifo ne ye nkwasiafo ti me ba be kenkan kwasea ni be ka kire me eno ni wo se na Awurade asemba me nche se onipa ba she Israel adifo no nko na ka kire won se ofiri won ara won akumam hyenkom se muntie Awurade asem se Awurade Nyankopon sie ni wonwie adifo nkwasiafo o se wonwie ajimifo nkwasiafo a wodi won honhom akiri o ka asem mienu o se adifo nkwasiafo nti adifo ne ye nkwasiafo ena ansole mani ye jimifo because won jimi ya nyame a won tenase won koto tight mano won jimi ya nyame a won tenase
unto collection mano. Nti so obi ka kire me say nyame ye ntenase a ka kire say nyame a on tenase ye ndi nachi. Remember ho next week. Future one. Remember ho next week. Why? Some people refuse to learn and think knowing God is living and caring for each other. It's not difficult. Yahuda more fire. And say knowing God. Christopher, do you know God? Our ancestors knew God more than you Christians. Our ancestors who live without Christianity, Bible, and Jesus, they knew God. If there is a God, a spirit being somewhere, unknown somewhere, our ancestors knew that God. To know God is to be a good person. Look at how our ancestors were living their good life. Meanwhile, you were calling them idol worshippers. But in those days, no one will go and pick somebody's wife. No one will steal someone. No one will commit adultery, and this your fucking religion after this your fucking Christianity came. Look at what is happening in Christianity. Time I am from Jesus. Mo prako no mbaye no ye nyam fa mo Kristo som no ma aborofo aboson som no mba bibima mu na ye nana no mo bobra ehwe nsuo di nsuo ni obi mfo obi yere obi nwi obi ade obi boode bre a kwa wona mam na atwa na de abre ye de aba boode ne bre a efo twam a na wahu ma wunya twam a obe twa boode no de aba odi bedu fi a na waka se David mele makpobe menya ekpo a no de ade na ba onni da enti Ghana ha ye wo bebi akoro no nkoso da the only 3 places nzimamam ye wo bebi aye mmokoro no esirem ye wo bebi aye mmokoro no anwona mam ye wo bebi aye mmokoro no wo pe koro no mu koro no a other regions na aka no e Accra ni Kumasi because ewo e na ya to ye nyame egu bakwa anwona mam kwa mena mam ko hwe yetimi si dan na ye de abem papa because ye mpese dust be wuram ye mmokoro no wo ho because wo bokoro no a you see the consequences of nogoko wo jimia wo be see the consequences of ye friend saying nogoko. We were having just God. Our ancestors were believing that God, they were having the just God of justice. But your God is injustice God. It is only your God who can kill innocent people instead of guilty people. And the pastors are robbing you in the name of Jesus, robbing you in the name of Bible, robbing you in the name of God. And Obia can come to Somania. One of the elder has pregnant one of his church member. Oh, you are member's wife. All because of going to church. Look at how churches are, how do you call it? Pastors are collapsing marriages. Pastors are collapsing your families. You go to church, they tell you your problem is your mother. The problem is your grandmother. Meanwhile, we need to buy papa. Etiti aso dem aso for boy na nanu ba yi. Akola ketua wonsua nyansa wonwade wabra bo nkoyi a na de akose wonana. Wonana bro wa bo ne branya 60 years no na ye de ba yi akose no. Na aso for di nsolema. Na church members wi omo ho. Kanyansa sam kire mo. Enti asole no uwura mu a asofo ne ye mponche. Ena nsolema ne ye nwan. Mponchi na asofo ani ate ena nwan no ani afura enu tiretimi kwa asol dem na asofo aka church members say the Lord is my shepherd. What the fuck? I am not a shepherd. I'm not a sheep. I am my own shepherd. I shepherd myself. I shepherd myself. I clothe myself. I feed myself. Black people cannot depend upon themselves unless a God, a sky daddy in the sky. So I said God is the problem of Africa. Let's do away God, minus God, and see how we are going to produce in the positive angle. Let's put God aside small. Look at the Europes. Look at the Western world. Look at Canada. Look at USA. Look at this. How do you call it? Look at these Europeans who don't go by God. They go by their brain, break their brain, critical thinking, technology, science, and co.
But the black man is dying in the church, shouting unto Jesus, hey, Baba, Eradie, Yesu, me yo, ma wali yo, ma kwantu yo, Eradie yo yamide, Sisami Shebre Mamio, Sebre Sisafo, Sisam Quasiasem, Yami de Sebrama, never if we ya, owns a by a phone who they say when Yamino. Nyamia ma Sebre, na Yamina Tanasi, ne fear to me as a Sasha Brena, big ups to a fear to me. Nyankopon de Sebrama, na ya wo watu abusiam, ye wo no, efie to me wo ho, na efie to me atimi age wo Sebre, na afa na obekwa kodina so dem se Erade, me Sebre yo, sisa me Sebre ma yo, me tutio, baby bia ya sisa me Sebre, me senija, me tujo, ojimie. Time na yes sa wo Sebre no nyame na ode Sebre no ma wo no nyame na wada ana na okodwonso ana na oditwe na mo nyame na ode Sebre ma wo no time na wo fie tumi wo fie bayefuo no o sesa wo Sebre no nyame na hu because na nyame na oditwe nti na no ho ba da time no nti wantimi ahu so obi sesa wo Sebre wo hu se mo jimi titin solid am e ba ne sa na mu di mu nyame na tem kwasi asem de anyame pa no de anyame pe no ye de anyame pe no ye nyame ye nso a na unse kusu afre nyame unse mo jimi nyame na ede ma nyame na eje nyame eje dia na wo bompae papa obo na efiri nyankopon adenti na papa ba woje na bone ba wo bo so mpae omfa bone no mfa emfa brem uti so no wapampa so wo papa ba ye woje obi anhu bone ba ye de nyame nsesa ma wo Ujimi me yo bin sani mbando menye mobile money na medeka oh serious menye mobile money na medeka oye mobile money a quick loan for betia ombefa and obi can who did this to Africa if not religion if not our colonial masters they brainwash us from every angle mentally, physically, traditionally, educationally, how do you call it, economically, almost saying from A to Z. Look at our education system. Look at our education system. We go to school to learn the mouth of a pig, to learn the legs of Ntontom. How many legs does Ntontom have? How many buttons have this thing? We will go to school, learn big English, come back home with empty stomach. While we have the natural land, we have the natural land. We have the land. Instead of us giving us education, we will go to school to learn how to farm. We go to school how to do production, how to farm, how to fish. We have fish here. We have water here. There is sea. We still cram them. It was 2023 when the Nigers were doing the how do you call it? They were doing their demonstration. They were protesting. Jenne keke. Niger phone to me for Jenne magana hano. Na ye wu because of Jenne. Ambra kwa ye wan sase wa ha. Kwasi asem ye mampeni anya sika. Ode be to tom machine na ye de be ye adwuma no. Machines a excavators a ye de ya de wo site no. Wakotwa gya tu ahye ni nyina. Akogi sika de abetu amana $58 million eda ho. Ye ka obi ka se madani NDCD. I'm said and say me ba Facebook. Mesa started me say me ba Facebook view. Mesa back to Facebook biom na nkwase asem ni jimie na akrisofo ti o man ni mu de nyame asem decide church members no yesa beto aso na mo jimie a yakanya nsasem atomudrim mo jimie a yaka kire mo say book we eye colonial master na twero e mo jimie a yaka kire mo say nyankopon bi ani wo de aduane besi wutebu so se wankopa adwuma nya wo jimie a yabeka kire so aso dem we obi factory e obi company we goose. We a goose, we a customer. Bible no ni Yesu ni goose na ya ton ama wa se customer. Enunti na ne se sofo wie Bible school a na ya graduate na ya man certificate. Na akope workshop asole. Okope workshop na ya asole na. Na ape customers nsole ma.
The same thing so na men so me kosua ye fa ne say organizing me wie organizing a na ya graduate me na ya ma me certificate na ma pay workshop na ma koto tools na me so ma pay customers. What is the difference between the organizer and the pastor? What is the difference between the organizer and the pastor? Organizer na kosua adwuma ya pono ya manu certificate wato tools ya manu work wa pay workshop wa pay customers. So for nso ko school Bible school wa wie ya graduate no ya manu certificate ono nso akope asole wa pay members customers. What is the difference? Obi asua adwuma enti ye adwuma na asofo no ye no ye adwuma enti adechi na wote asole dem a ye obi adwuma mu na wote no obi adwuma mu na wote no sua nyansa Munsua nyansa Dabi Abraham say Yahuda, let us die in truth, even if with poverty. Even if with poverty. Say Yabeka no kore, ama bibini adwea ye adwuma. Ma bibini hu say dabi embre bi etwam na Yesu ni Bible. Bibini nimu a obeya yi. Wow, school children set church ablaze after pastor brandish Manchester at school. Didn't I say this yesterday? I have a video. The video is coming. Andrew Awuni and an American. Me say before I will die, it is me who say church members. Nsolima Asia Solidan. Akaka kera Ghana ha. Nsolima no Pentecost nsolima be se Pentecost a Solidan. Akaka kera Church of Christ for Solima, best Church of Christ for Solidan. Akakakra SDA for Solima, Bebru SDA for Asofo. Akakakra Pentecost for church members, Bebu Pentecost for Asofo. Mumfamaki baby. Because omwani da omwani biye mu say yes, nsofo no e dia ye business ache. Eno bi dia kire me no. Solima akwose a Solidan. Munya nhwe. Enye ye na ebe yo. Enye yen. Solomon adwimu dakwa ombe se dabi oma jimi yache na nyo bia ne wa akoma te se yen enyo bia no wa adwim papa te se yen Abraham hunu kure pa na nka yete asole a bade sanka ma 7 Abraham hunu kure pa na yede te asole a anopa nka ma 7 ka bia nka me betena ha enkasa ema hunhumi bade sanka me nam baby kami ko bu amanfo nsolema agisika eya Africa ena from Monday na yakwa asole Tuesday yeti asole dem Wednesday yeti asole dem kwapim Sunday national service ye ka ye mati koso omunko school nko sua ade a na Wednesday na de aye worship yeshirawo ezavu ye Kron. Wow, why are solid about chemical? So Yahuda, like you go use my time to buy car. Yes. Chemical. We are solid about onungwa. Enka wumu se enka yedimo ye. Enka mumu se enka yedimo ye. Because we are solid about. Me are solid penny. Me are sofu kuma. Me di avramachi. But this enka yedimo ye. Enka uko twi uba ba. Uba na wo twe no. O cast na watono. Unse wanya scato cast 2. Unse wanya sika uba wato 2 but nka ba ko ya sole no dia because dia sika na wo dia to uba no enka no wo de beto tight nka meje dia to dia mame ba na nka no hwe me ba ya ka no kora kire mo ba chemical wutimu de tin wutimu de din o hwe mani eji se ye frem sra de ansa nti endemo mama ya da ne sresrefo South Africa won Munyantishi, South Africa na yeshin Solidan. South Africa na Solima shisha Solidan. Ebi besi wo Ghana ha, mesi akakakra Pentecost for besi wo man kasa Pentecost a Solidan. Akakakra Church of Christ, Solima na besi Church of Christ a Solidan. Akakakra adum chedua church members, besi adum chedua Solidan. Fama ki baby. Akakakra we sofo wuntimi mpio. Akakakra Ghana ha we sofo a wo pia wo church members bebo. Say him de eka, abusia me bandala sa me de bibia besia me number ni 0241 539334
0241 53 93 34 and 0596 60 20 50 20 0596 60 50 20 0596 60 50 20 abusia mo fa bi nguso na ndame honya kra wa wo be mo bambani memfa 0241 so na medika wo unnim na wo de kofa wa mbeti wo pese wo send me bibia 0596 60 50 20 0596 60 50 20 we na ya mfa nyemo enu nti mutimu aye den no mama mutimu aye den momo ka ho ena ye omunya ye na omudi atem no we nkan se mede me number 2 nka me wie ya o ya wuda waya de je 100 ba wan hwe ya yanom ya ba betwa ha say ya would about between Facebook no or sresre. Ah yes, I would rather beg than make wa kokasa nyankopon se menji sikambra. Makro obi bia. Bam. Bye bye. My network. South Africa.